There were two applications that we had before the Constitutional Court. The first one related to the war veterans who had taken the president to the Constitutional Court. Chimwe chinhu chichatotouraya neBP tichiri vana vadiki tese semazimbabweans inyaya yeCAB3 zvokuti uchangonzwa munhu achangoti CAB3 ndiye D negods. Hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. The two cases which were brought before the Constitutional Court of Zimbabwe challenging Constitutional Amendment Bill number 3 have been struck off, not dismissed. CAB3, which seeks, among other things, to extend President Mnangagwa's term of office and challenge the method of electing a president from direct election by citizens to election by parliament, requires two referendums in law, but the ZANU-PF faction sponsoring it wants to avoid a referendum. The Constitutional Court struck both cases off the roll this morning. It is important to understand that the cases were not dismissed on their merits. Rather, the court held that the issues raised could not originate and determined solely by the Constitutional Court and should first be ventilated into another forum, High Court. Professor Love Maduku, who is arguing the cases, has indicated that they will now proceed to the High Court should the applicants fail to obtain the relief they seek. The matters will be inevitably returned to the Constitutional Court on appeal. Many lawyers have described the Constitutional Court's decision as an example of constitutional avoidance. In their view, the court has declined to confront what has become a highly contentious constitutional question, preferring instead to defer consideration of the sustainable issues. A central argument in the War Veterans Challenge led by Professor Love Maduku is that Constitutional Amendment Bill number 3 was discussed and approved by cabinet, which included President Mnangagwa, the two vice presidents and cabinet ministers. Professor Maduku argues that because President Mnangagwa stands to benefit directly from provisions extending his term of office, he should not have participated in deliberations on the amendments. According to the argument, the Constitution prohibits public officials from participating in decisions in which they have a direct personal interest. However, the Constitutional Court did not determine the merits of that argument, ruling instead that the matter should head elsewhere first. The legal battle is therefore far from over. Now moves to the High Court, and whether the outcome there is likely to find its way back to the Constitutional Court for a final determination. Ndo mamirira akaita chinhu chacho. Zvakadhakwa hautombofanira kutombotanga wambodzokera nekuhigh court. Inosati nguva inenge ichitorwa madelayings. Inosati ndakambozvitaura nyaya idzi ndikati ukaona delaying yarova vadi kugara varova even kana iri judgment yacho, but amen, zvese hazvo zvine time maitiro azvinoitwa, zvine maprocesses acho. Hapana pekuti ungazohudzira vanhu vanenge vari pabasa ravo maitirire basa ravo. But iyi nyaya iyi kai ndiri kuona kunge yatodhagwa yakadaro iyi, kutaura chokwadi chako. Ende chimwe chinhu chakuitika ndechekuti kuparliament kwacho, yes, yesterday ndakaona hangu ana Nox Chivero vakagara vataura vatoningina as if vaitoziva outcome ichange ichinobuda uko. Vakagara vatoudza members of parliament kuti musaende ikoko kuparliament because pane zvinogona kuzongoitika chinchi, I don't know, kana anga asiri hawo empty threats at the end of the day, but I trust in those people because havasi vanhu vekuti murume mukuru. I don't expect kuti murume mukuru anongomuka kuseni kumba kwake akungotaura zvinhu zvakaita seizvozvo. But nyaya iyi iri kutotyisa pachayo because iwe unoti watoenda kunigrini kwatoenda kuconcourt obva watonzi uchimbodzokera futi kuhigh court inenge iri high court ndo dzinenge dziri diki dzacho kumashure, yozobva neikoko ichitanga kutsumuka kuno pakaipa ine matongerwo anotora nyaya kuhigh court. Unozati vanhu vakaona ndozingoti ndikatoenda kuconstitutional court kana achinge atotadzwa nehigh court. Saka apa sofa mhuri yeZimbabwe hapana dhiri, ndo chokwadi chiripo. Ina handinyanyo kugona kutaura, handichinyanya kutenderera kuti ididi kukota hakuna zvinhu zvabuda. Handisi kuti dzabviswa nyaya yamunhu, but so far dzanzi aiwa
kuno kuti nyaya idzi ngadzimbobva dzimbodzokera saka dzese dziri 2 yemawo veterans yacho inge yakamirirwa yacho ichinzi ndonyaya yekutoti ichamira nevanhu ichanozonodidi ichanoshanda zvakawanda ichanobatsira wati neya Prince Dubeko Banda dzese dziri 2 ka1 dzangosanganiswa zvikanzako mana motombodzika neku high court pakashata ndonyaya yacho iri panapa ndo situation dziripo ende ndobva zvave I understand kuti frustrations dziriko kune vanhu ende kurwadziwa kurimo muvanhu. Let's see kuti zvinopera sei tichenge tichizoonesana futi kuti vapapi pane zvavari kuronga nekuita futi muparliament. For now rekedza ndikusiyei. You have a good day. Kulian TV team DAT asi vanhu vachishamsika Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.